let's welcome the Holy Spirit. Amen. Holy Ghost, we welcome you. Amen. Let's welcome the Holy Ghost. Amen. We will see the acts of the Holy Spirit. We will feel the touch of the Holy Spirit. Amen. So let's welcome the Holy Ghost. Holy Ghost, we welcome you. Amen. Let's say 1, 2, 3. Holy Ghost, we welcome you. Holy Ghost, we welcome you. Holy Ghost, we welcome you. Amen. Hallelujah. Thank you so much. You may be seated. The power of the Holy Spirit. You will be touched and filled with His power. Amen. Be ready to receive the power of the Holy Spirit. Amen. I prepared and prayed and asked the Lord that to see the miracle. Amen. To healing. Sometimes I'm not worthy to preach today my message, but God strengthened our testimony. Amen. All the way I heard all the testimonies by healing of God. Amen. The work of God and the acts of God among us. Before we go, our message, I need assist to translate for our mother. Amen. Now I will, my sister THANGTA, please come forward and take your place. Amen. Woo. He's a very good and mature as a kid. Amen. He will be powerful. She will be get anointing of God. Amen. Hallelujah. Okay. Today, I would like to talk about taste and see. Taste and see the Lord, living God. Amen. ตัวนี้นะกองแกนดิงเป็นประเซียนห้อยนาสินอุนลาหมูน As we see and we know that many people are healed because they already taste the Lord and they feel how the Lord is good. อิซากซาเลอีเทซามาบางอินมีตั้มปีตักจงอันนั้นนาปนุนดำบาให้จิเลอามาเตนประเซียนห้อยนาเป็นสินไข่ Amen. As we see God, the beautiful God, He is living God in among you and I. อิมูสามาบางอินโลปาปเตียนเป็นอนุงตะตักตะเขียอามาเป็นอวังเรียนมามาฮี As we see Bible, Psalm number 34 verse 8. Our God is living God. Taste and see the Lord. Blessed is the man who trusts Him. ลาเตนัมบัสสมทุมเลลีตังเกตนาสุงะโตปาหอยนาสินอุนลาหอยฮีจีอินเทอุนอามาอาเบลมีเตมิลุงดำไอฮี Here we can see the Lord promised, taste me and see me. You'll be surely see my goodness and my power, my work in your life. ฮิเตงาเอเทนะปัสยานีนะก็หอยนาเตสินอุนลาเกยหอยจีนเทอุนจี The only thing we have to taste God and the only thing we have to see our God. The only thing we have to test our God and we will see how the Lord is good. ปัสยานหอยนาอิสินเลปัสยานหอยฮีจีนอิโมตักตักดีฮี Those who taste and see the Lord, they will be blessed. And some say, blessed is the man who tastes and see the Lord. ปัสยานหอยนาอิสินเลอามาหอยนาตุงะลุงดำอีเกาไทยดีฮีลาเตสุงะปัสยานหอยนาอสินมีปาเป็นทุพังอามีฮี Tonight, I would like to challenge everyone, be ready to touch the Holy Spirit. Be test and see the Lord.
how it work in you. ข้าเสียงทวินโนเตห้องลองดิอาหิมานินกิกิงคอลอุน Be ready to put our faith in God. อิอุมนาเตปัสยันตุงะก่อยนี่ Be ready to see the glory of God. ปัสยันห้อยนาโมดินกิกิงคอลนี่ Be ready to receive the power of the Holy Spirit ปัสยันวังเลนนาอ่างาดินกิกิงคอลนี่ and the power of the healing and deliverance. ดำสักเทนาเลจินนาปันดำสักเทนาเลหดเขียนนาอ่างาดินกิกิงนี่ In Matthew chapter 11 verse 28 we can see Jesus say, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." มาเตเลียนสำเร็จขาดอันเดียวสำนีเลกียนะนาเซมินวันกิกปัวอินอากิมมีเตเคมเปวอกะเกียงะหงไปตาอุนโนเตตุงะลุงซิมโตดำนากะหงเปดิงฮีตี Here Jesus welcome everyone to come to him. He welcoming, come, who are burdened, who are bringing many kinds of problem that is too heavy for you, too burden for you. Jesus say, come to me. นวันกิกปอกนาเตวโนวาดินอากิกลัวเลเกเกียงะหงไปอุนโตดำนาองะอุนเจซุอินหงมวกฮี He say, I will give you rest. That rest with peace, the rest in peace. That Jesus welcoming everyone to rest in peace. เจซุอินโตดำนาเบคิโลวินะไดนาลุงนบนาเตจงเป็นวมลาฮี So we put to our God our burden to him. อีวันกิกเตอิโตปาตัวส่วนนี้ Have a faith in him. He will be free for you. อามาตุงะอุมนาอุกอยอินอามาอินโนเตงสอกตะสักดีฮี This is the words of God. เป็นปัสยันทัวฮี The words of God is living among us. ปัสยันกัมมัลเป็นอนุงตาฮีอากรรมตังเทฮี In Hebrew chapter 4 verse 12 we can see, for the words of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow, and is discerning of the thought and intending of the heart. เฮบรูเลียลีอันเนลซอมเดนีนะสุงะปัสยันทูนุงตาอินอากรรมตังฮีลังนี่อายามน้ำเศร้าสร้างเงินเหียมจลายฮีลุงซิมเล่ปุ่มปีกุเลตังกิตตัวอนากุเลกุเงกดงเงินกิเคนเคเทฮีมิหิงเตลุงซิมยิมนาเลอังไงสุนนาเตจงเทฮี Here the word of God say, the words of God is living. Do you believe or not? The words of God is living. ฮิเตงะจุปัสยันทูเป็นนุงตาฮีปัสยันทูนุงตาฮีจีนาอุมุฮิยาม Is it powerful and sharper than any edged sword? อีเป็นวางเรียนมาฮีทุดังแค่เปลวสร้างเงินวางเรียนสักที It can divide. It can separate soul and spirit. ลุงซิมเล่ปุ่มปีเคนเทฮี It can separate joys and marrow. กูเลตางกิตวานาเตกูเลกูเงกดงเงินเคนเคเทฮี It is concerning of thought and instant of the heart. Okay. So we have to believe the words of God. แต่วันนี้ปัสยันทูเป็นอีอุบดิงฮี The words of God is living. ปัสยันทูเป็นอนุงตาฮี In Zechariah we can see Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might nor by power but by my spirit. เซคารายาเลียนเลียนเนกุกสุงะกากับตำในนาหางฮิโลนังมาวังเล็ดนาหางทรงฮิโลเกมาตุงปันอินนังะวังเล็ดนาเบกโตนามานะตุนเซาดิงฮีจี Not by might and power, not your power, not my power, but the power of the Holy Spirit. อีหาดนาเตอีวังเล็ดนาเตฮิโลวาตุวาเจซุยคัสยังโทเบกฮี Believe
in God and have a faith in God. Pasien umula pasien tunga umna na yun. His words continue to run your heart and your spirit. Ama kamal begin no te thao na luong ong khao sak thei di. Now I would like to see three kinds of faith and three men. Umna tuina umna thu le mi thu mi tang thong gen di. The first point I would like to take note, confession to forgiveness. Ama sai na kong gen no pina mo mai thei na dingina mo na pulak nai. We need to confess to forgive Jesus Christ. Mo mai nai nga thei na dingina ele ei Jesu tunga ikipulak koli. Matthew chapter 9 verse 2, we can see the man of paradise. Matelian kwa neuni na kulle ke azomi kadi thu zong kimothei. Here, then behold, they brought to him a paralyzed laying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed, "Son, be of good cheer. Your sins are forgiven. Your sins are forgiven you." มีปอลคัดอินคนเลเคอาซอมีคัดอลุมนาเพกปัวอินเจซูเกียงอาหงตุนปิอุฮีเจซูอินอมาวเตอุมนาอมูจางอินอาจินามีปาเกียงากะตาโอนลุงซิมกินวมสักอินนโมนาหงไม้สักเข็นตาฮีอาจี Here we can see the paradise. ฮิเตงะฮีคนเลเคซอมีปาเป็น This paradise cannot move, cannot walk, and cannot act. ฮีคนเลเคซอมีปาเป็นต่างเทโลทรงลำไปเทโลบังมาฮีเทโลฮี He cannot do anything his own. อามาอินบังมาคันโซฮีเทโลฮี He needs someone else to approach to God, Jesus. อามาอินมีดังคัดเปลปัสยันตัวกินายเทน่าดีไงนะเอาไปปีดิงกิสามี Here we see that four men are bringing the paradise to Jesus Christ. ฮิเตงะมีลีนะมีคนเลเคซอมีปาเป็นเยซูเกียงะไปปี Because he cannot able to do anything and he cannot walk it. บามจิเลอามาอินบังมาฮีเทโลวะลำจงไปเทโล That the four faith Jesus saw, and Jesus said to the paradise, "Son, your sins are forgiven." ฮิมีลีเตอุมนาหางอินฮีอาจินาเยซูอินอาจินาปาเกียงะนโมนากิมายสักตายจี Because of their faith, not the paradise man faith. ฮีอมีลีเตอีอุมนาหางฮีเลเคซอมีปาอุมนาหางฮิโลวี Sometimes we may not have faith enough to heal our sick. คันเวเวจางอินาอุมนาเอเลอีกิดัมสักเทนดีอุมนากิจิงซงกินเอซงโล We may not have enough faith to overcome our problem or our sickness. We may not overcome. อินันนาเตอีบอยนาเตคันเวเวจางเอเลอีกิซงเท But here อายาอินาเตงะ we can see the four men bring to Jesus the paradise. มิลิเตอินฮีคุณเลเคซอมีปาเป็นเยซูเกียงะ Jesus healed the paradise man because the face of the four men. เยซูอินฮีจินฮีคุณเลเคซอมีปาดัมสักฮีบางเอ็มจิเลมิลิเตอุมนาหังไอ Tonight I would like to challenge you, if you're not enough to heal with your faith, but trust the Lord. ตุนิตากินาโนเตกงโตนบอินะโนเลโนวินโนเลโนนาอุมนันนาเตอุนดัมสักเทเกวหังอินะปัสเซียนอุมเวเวอุน Even you cannot move and walk it out. นาตัดเทโลนับล้ำนาไปเทโลหังอิน But some of
our friends, of our believer of their faith, we may heal. ilom te hi zong hi itu pi mi te na hangin ei te zong dam te. Here we can see by our faith, Jesus can heal our friend sick, who are sick. Ei te na hangina Jesu in ilom te zong dam sak te. He can free and deliver you. Mai nang swak ta sak te ya on ke te. Just accept and believe our Lord Jesus Christ. Ito pa Jesu pen sao yin la umin. And the second point is, Jesus wants to have faith and follow Him. Ani na kong ken no bina Jesu in ama i up ding le ama nung izui ding de. Matthew chapter 9, verse 28 to 29. Jesus wants to have faith, and then Jesus wants to follow Him. Jesus wants us to have faith. By faith, He wants to follow Him. Now I would like to read verse 27. When Jesus departed from there, two blind men followed Him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. ตัวลายป้านินเจซูอไปเขียจังเงินมิโตมีนีอินอนุงะฮงซุยอินนักปีตะกินกิโกอูอาเดวิสวันเจซูอก็ต้องแฮปีอินจีอินอทูมุฮี Here we can see two blind men. เตงะอิมุเทนะมิโตมีนีอมฮี They shouting and calling and cry out to Jesus to answer. อามาเตอินเจซูตุงะกุนินอามาเจซูซามินอามาเตอันนั้นนาปานินอดัมสักเทนาดีเจซูซามุฮี They cry out and calling Jesus, Jesus, the Son of David, mercy on me, please help me and heal me. อามาเตอินเจซูเกียงะเดวิสวันเจซูอก็เตงดำสักินจีนกิโกโกฮี But Jesus never answered. อายังอินเจซูอินดองโลฮี The blind man, they not stopped it to cry out and call him Jesus. อายังอินตอนมิต่อเตอินลุงเกโลตะกินเจซูซัมเวเวลฮี Likewise, in our life, we may blind. ฮิดานินะอีนุนต่างนาทรงอิมิตตอนหุนอมเทฮี We may not see the presence of God. We may not see the blessing of God. We may not feel and see the goodness of God. ปัสยานีองเปียกทุพาเตคงทรงกิมุคาโลเทปัสยานินองอมปีนาทรงกิสางคาโลเท But like the blind man, let's shout and cry out until the answer of the Lord Jesus Christ. อายังอินฮิมิต่อเตวังอินะเจซูอินเอเตฮงดอนดงดำสักดงอินะเจซูมาจิเวเวนี Do not stop calling and crying and praying to Jesus. เจซูนะสับนาเจซูตุงานะทุมนาเตคอลเกยินลุงเกยิน Here we can see the two blind men. He never stopped to call out Jesus Christ by crying and shouting Him. ฮิมีตอนิเตยินเจซูอาสับนาลุงเกโลอินะซัมเวเวลฮี And here verse 28 we can see, and when he had come into the house, the blind man came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They say to Jesus, the blind man say, Yes, Lord. อินาเจซูอลูจังอินตอมีนิเตอินจงฮงซุยอุฮีตัวจังอินเจซูอินนามิดอุควาฮงมุสักเทดีงินฮงนาฮิวฮยามจีนอดดจังอินอามาวเตอินโตปาโอฮงกะฮงมุฮีจีนอดองฮี Here we can see the blind man who are calling Jesus, but Jesus never replied, still in the house. ฮิเตงาฮิมีตอเตอินเจซูอาซับซับวฮังอินะซัมดองโลมออายังอินอินดงะซัมเวเอลฮี
When Jesus in the house, still the blind man follow him by faith. เยซูอินะอัลลุทางอินตัวมีตัวเตอินอุบนาตัวเยซูซุยไลเวเวลฮี They believe Jesus he can heal because they have faith. อามาเตอินเยซูอินอามาดำซักเทดิงีจีอุบเวลฮี And here Jesus see their faith because they follow into the house. เยซูอินอามาเตอุบนามุยบะฮายันจิเลอามาเตอินดงอะซุยฮี Here finally Jesus answer the blind man of their crying and calling him. อะตอบนาเยซูอินอามาเตทุมนาเลอามาเตสับนาดองฮี Here Jesus asking the question that, do you believe that I can able to do this? Do you believe me? I can heal you. I can open your eyes. เยซูอินอามาเตเกียงะโนเตนักวาวมุสักดินไทดิงินหงอุ้มนาฮิวยามที Here we can see our lives. Sometimes we calling and praying to God. And when God answer, do you believe me? I can do this? And then we nervous. Oh no, sorry, I don't know. I don't think so. อิโซอินุนตานาขัดเวเวจาอินเยซูซ้ำๆฮิมาเฮเยซูอินองดอนจักจังอินะขัดเวจาอินะเอเลเอกีซุมมินะโมไมซุมมินะเยซูอีองชุดดนาเป็นอภิเป็นอมานตะกาเปโลเปเทโลยัง We are not sure or we don't have enough faith to believe Jesus Christ. เยซูอินองฮีสักดิงจีนะอุมนาเป็นตำเยซูตุงะเนคาโลเทยัง Here the two blind men believe Jesus Christ. Lord, I believe you. ฮิเตอะฮิมินิเตอินะเยซูอุมตักตะโกฮี You can heal me my eyes that will open. นางยินกำมิเอนองคนสักเทดิงฮีจี So let us try to reply Jesus, yes Lord. ตัวมันอินเยซูอีดอนจางอินในเทมาดิงฮีจีนี่ Yes Lord, I believe you. ในเทดิงฮีกงุมฮีจีนี่ Let's say together. Yes Lord, I believe you. Yes Lord I believe Once again. Yes Lord, I believe. Amen. Jesus asking, do you really believe that I can heal you? I can deliver you and free you? เยซูอินอดอนนาโนเตอินนามิเตหงมุสักเทดิงหงซอกตะสักเทดิงหงวันเคเทดิงอินนงมตักปียามจี Please answer the right answer to Jesus. นาดอนวจางอินอภิอมานตะเกินเปียว In verse 29, we see, then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. ตัวจ้างอินเยซูอินอามาเตมิดหลอนสกานาอุบนาอุตอกิซุยอินโนเตตุงะหงเปียงตาเห็นอจี When Jesus asking the question and when we give the right answer, he's so happy and he say, according to your faith, you are healed. เยซูอินองดดนาเตอภิอมานตะไกเปียกเทจ้างอินนะอามาอินองอีกิสับนาเตองเปียกดิ่งเป็นรวมมาฮี When Jesus answer and heal, he touch what's your problem, what's your blight in your life, what you have disappointed in your life. Jesus touching and heals you. นันนุนตานาสุงะทางไปนาอีฮักษณาตอมเตนัตวักจางอินเยซูอินองลองดีฮีตัวนั้นนมีตนนามุนปานินะนมีเตหอนสักดีฮี If you believe, God say, according to your faith, you are healed, you are free. นาอุบนากว่าเล่นาอุบนาตุงตอนี่นาโนเตสวกนาสวกตะดีงัวนาสวกตะดีงูฮี In verse 30 we can see their eyes are open. ตัวจ้างอินอามาวเตอินความมุกีกุ Amen. Their eyes are open. Let's say open. Open. Amen. When Jesus opened, nobody can close
Giêsu in ahon nak nagale kwa main kak tan thelo hi. Amen. When Jesus closed, nobody can open it. Giêsu in akak na nagale kwa main hong thelo hi. Believe and faith in God, He will open your way. Ama pasien tunga na neon ama in na na tung ton hi. He will show your way for your future, for brighter. Mai la muna nanun tak dia dingo amai nong lak di hi. The second point is we have to have a faith in God and follow to Jesus Christ. Ani na kong genop ina Jesu tunga na ne in ama izui di hi. In Hebrews chapter 11 verse 6 say, without faith it is impossible to please God. Hebrew len som likat anegung na lo to kwa main pasien lungkim sak zo lo hi. The only faith can please God. Amen. Na begin pasien lungdam sak the hi. If you do not have any faith, God never happy with you. Ama tunga na ne kele pasien nang to lungdam lo di. We have faith in God. Pasien to na. We have faith enough to heal. Na kiting ne in. We have faith to free from any kinds of problem, any kinds what are burning in your life. We have faith, God will be deliver and free you. Na hak sat na te panin da swak tak thei na di na kiting ne in ama in nang hon ke thei di hi. Amen. For the last point is, if you heard Jesus passing, call and cry out. Atop na kong genop ina Jesu na thei nang nagale ama samin la ama tunga tumit ni. Amen. When you heard about Jesus, just call out and cry out to Him. Jesu na thei nang nagale ama samden in. In Matthew chapter 20 verse 30 to 34. Matthew chapter 20 verse 30 to 34. Here we can see in verse 29. Anel som ni le kwa na. And behold, two blind men sitting by the road. When they heard that Jesus was passing by, crying out and saying, have mercy on us, O Lord, Son of David. Lampi gaya atu mito mini in tua lampi tonin Jesu hong pai hi chin azaku changin nakpi takin ki ko a David swan to pa o ko te hong happy in aji. Here we see to concentrate that behold mean look at focus to Jesus, look to Jesus. Enun ama miswanun ama tunga na writing can pe un. The blind men they are looking to Jesus by faith. Mi to te in Jesu pen ama mu thei loi manin au nau to enu hi. Here we see another two blind men sitting on the road. Hi te nga mi to adang mi ni lampi ge ya tu mi. As our life, sometimes we blind in our life. When you blind, you may be in the road. Inun ta na sunga e zo mit mi to te ran ki bang the hi. Imi to chang ina lam ge khong a zong kyom kha the. You may be in the road because of your blind. Lampi ge ya na mi to hi mani lampi ge ya kha the di. But I don't know what kinds of you blind for. Ai hang ina na mi to na ba hang ji ken the lo. You may be blind your business or your healing. You may be blind for your family or your friends. Na sep na te a na te zon na in kwan sung te wa ai zong mi to na the di hi. That means you're sitting on the road. To in no te lam ge ya atu na hi. If you're sitting on the road, you're blind. Lam ge ya na tut na ka le nang pen mi to hi te. Here the two blind men know that they are blind. They need someone help. They need the healer.
hi mi to te mi ni te in amau mi to a hi lam ki thewi mi adam sak thei ding ki samuhi When they heard Jesus passing on the road, amau te in jesu al to lam pi to nin pai azak changin they calling Jesus and cry out, Jesus, Jesus, the son of David. amau te jesu tunga ki ko u a david swan tapa david swan jesu o Have mercy on us. Please help. ko te ong happy in We need to cry out sometime. ka ve chai na e jong jesu tunga ikiko golding hi We need to call him Jesus. jesu chia isap golding hi When we need to call because we are blind and we are sitting on the road. ama isap chai na e te pen mi to ina lampi ge tu i manin ama sap golding hi Here we see another problem is verse 31. Then the multitude warned them that they should be quiet, but they cry out all the more, saying, Have mercy on us, O Lord, Son of David. mi hon pi te in to mi te gel akiko ko lo na dingin atayu hi ai zongin amau te ki ko pha semu a david swan to pa o ko te he pin achite te hi Here, very, very important to do this. When we call out Jesus, when we praise, maybe you will be facing war by people. hi denga atu pi pen penin khat ve changin pasien iphat changin pasien to ai ki ko changina ilom te zongin mi pi te in ong khak tan thei di You will face any temptation in your life, in your prayer life. sian na khong a zong ki tung kha thei di Here the blind man say, they cry out the more. hi mi to te pen anging pha semina ki ko zo hi This is very, very important. Such kinds of situation, we have to cry out the more. hi bangina ki khak tan changina e te lung ke loina pasien tu nga anak pi zoi na ki ko di hi Let's say more, more more, more. Amen. When you're facing any kinds of problem, any kinds of temptation, just cry out and call Jesus the more. na tom sian na tom na twak chain jesu ong hunin chin ki ko win Don't stop it. Just continue to cry out. lung ke in ama ong sap dong ong don dong in sam te in Cry out the more. Cry out the more to Jesus. ama nak sap pha sem in If you cry out the more and shouting the more, praying the more, ama nak sap pha sem ma ama nan phat jok sem ma ama tunga thu nge jok sem le here we can see verse 32 that our cry and calling Jesus can stood up. hi sap na te in jesu kho sak thei So see verse 32. So Jesus stood still and called them, say, What do you want me to do for you? to chang in jesu kholin amau te sama bang kau hi sak ding de na hiu yam achi I think these two blind men so excited to answer Jesus Christ. ke umoi na hi mi ni te pen jesu adong ding in lo ma kha thei ding hi When you call Jesus the more, Jesus will be stood in your prayer. jesu na nak sap ma le jesu na thu nge na sunga ong khol ding hi Jesus is ready to answer. He is standing in your presence. ama na thu nge na oma na sap na ong dong ding in ki ging khol hi Here, very, very beautiful question asking Jesus to the blind man. jesu in a hoi mama thu dot na khat dong hi What do you want me to do for you? What I can do for you? What I can do for you? bang kau hi sak ding de na hiu yam chi How sweet
of this question. hi dot na pen zak dok khumma ma hi To get this such kinds of beautiful question, we have to cry and call the mole. hi bang ina dot na at hoi no no izak thei na ding in jesu kya nga ikiko phot We have to have a faith and cry to be healed from our sickness and disease and any kinds of problem. ina na tom tom i hak sat na tom tom te panin izak tat thei na ding in pasien tunga nai nei phot hi Here we can see verse 33, they said to him, Lord, that our eyes may be open. Another open come out. amau te in to pa o kamidu khwa hong mu sak ki kin achiu hi This is very, very important of answer that they are replying the right answer to Jesus. hi pen amau te di na athu pi pen don na hi They know their specific of their need. amau te in akisab bul pi penu the hi Likewise, we should know what we need to ask Jesus. hi bang ina e te in jong i di bul pi pen jesu kya nga i dot ding hi These two blind men never asked to get motor car or building or any phone or anything, but they asked to heal and open their eyes. hi mit to te in angen nau wa motorcycle hi sorry ta in hoi no te atom tom phong atom tom te dong loina ama wi kitap mit kwa mu ki chaina dong hi That is the specific of answering to Jesus Christ. Is the right answer to Jesus. hi pen ama wa di athu pi pen don nai Tonight, everyone, Jesus asking, what I can do for you. tuni tagina no te khe pro tunga jesu in bang hi sak thei ding kayam chinong dong hi What will be reply to Jesus and answer him? ate in bang danin dong ding hi yam What do you ask for? na dot bang hi yam What do you need for really? na kisap bang hi yam Please ask and answer the right question. dong in la na don chang in zo api aman piain Here two blind men say, Lord, I want to see. And please open our eyes. hi mi to ni te ina jesu kin kwa mun wa min kam mi du ohon sagin ji If you reply the right answer, Jesus is compassion to you. ama no te api aman na pia ko le jesu no te happy di In verse 34 we can see, so Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eye received sight, and they follow him. jesu in amau te happy wai sa ahi manin amit u lon saka thakat thu in amit un kwa amukik pa hi If you get the compassion of Jesus Christ, you will get the touch of Jesus Christ. jesu happy na nga khang le jesu in ong long ding hi You will feel the open of your eyes, which are blind in your life. na nun tak na sunga na mi ton na te ong kyon sak in khan sa thei ding ni te Here we see immediately, right now, not for tomorrow, not for after, right now, Jesus will heal in your life. tu ma ma in jesu in no te ong dam sak hi Jesus never said you will be healed after or you will be healed tomorrow. jesu in tu khit chang in jing chang in chi bangina don dam sak ngei lo hi If you faith in Jesus, right now you will be healed. ama tunga upna na nei peule tu ma ma in jesu in ong dam sak thei Right now you will be free and delivered from your sickness or any kinds of problem you're facing in your life. tu ma ma na hak san na tom na tua khang na te pani na swak ta thei di te And you will receive the sight which you are not unseen. tu chang ina jesu i ong om pina na mu thei lo om pina nga di hi te Then you can follow him, Jesus. tu
tua cha in Giêsu na zui thei ding hi This is very, very important of our life to call out and cry out to Jesus unless and until He answer our prayer. hi pen atupi ma mai Giêsu in ate hong sap dong ate ikiko na hong zak dong ina kiko ding yang Giêsu sam ding yang Tonight I want to challenge everyone. tuni ta ke na kong tong nop ina Please have a faith in God Jesus. Giêsu tu nga up na ne nyat un That with the faith only we can please God. na bek to Giêsu ki lung dam sak thei That faith only can heal. na bekin ong dam sak thei That faith only can free you from your sickness and all your condition. na bekin nang na gim na tom te pani ong dam ong swak ta sak thei ding hi Amen. So we need a help. toy manin hu na ki samyang The help of the Holy Spirit to increase our faith. khasyang tho hu na to I na te akichin the na di na khasyang tho hu na ki samyang I would like to challenge tonight. tu ta ke na kung tong nop ina Please have a faith in Lord Jesus Christ. happy na to Giêsu tu nga na nei un He promised, amai nong jam ong kam jam hi my words is the living words. kat thu pen anung ta hi If you believe in Him, He will do it. He will take action in your life. ama na upeu le ama in na tang sap na te hong dim ding hi Amen. So I'm very, very thank you for tonight. You will be receive the power of the Holy Spirit and the healing of the Holy Spirit by faith. tuni ta ke na nong te in Giêsu khasyang tho na nga ding hi Amen. I thank you, Kek No, to ba tu pang piak sak ta hen.